I just remind that. Then you want to right? Then me I මං කියන්නේ මේ how to has to කියන එක I ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. හරි. මේ ජීවිතේ එකපාරක් මේ පාර විතර කියන එක තමයි. දැන් මට හිතන්න වෙනවා I have to think. ඒකම අපි කියනවා I got to think. Right. Next one. Have කියන්නේ තියනවා කියන එක. මෙතන la කියලා දෙනවා. මොකද මේ la? Right. Having plus verb past participle. ක්‍රියාපදේ past participle. මොනවද මේ past participle කියන්නේ? Look at the past participle කියන්නේ පුතේ ක්‍රියාපදේ mainly we can divide from 3 අපිට ක්‍රියාපදයක් බෙදන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. Go ඒක සාමාන්‍ය base form එක, යනවා went ගියා, ගිහිල්ලා gone. උනා අපිට ක්‍රියාපදයක් බෙදන්න ප්‍රධාන කොටස් තුන. මේක අපි ගන්නවා පුතේ base form එක කියලා go, come, eat, think. Next one. Next column එකේ තියෙනවා went ගියා, come came ආවා, ate කෑවා, thought හිතුවා. right. දැන් අපි මෙතෙන්ට ගන්නේ past participle. කෙටියෙන් මතක තියාගන්න PP එක කියලා. past participle. ගිහිල්ලා gone, ඇවිල්ලා කම්මයි, eaten කාලා, thought හිතලා. right. මුලින්ම ගන්නවා having කියලා, ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ past participle. එනවට කියන්නේ come, ආවනම් came, ඇවිල්ලා ඒත් කම්ම තමයි. දැන් මම කියනවා ඇවිල්ලා, right? ඇවිල්ලා මම ඒක කරන්න. right? මේක ඉවර කරලා ඔයාලට කෝල් එකක් දෙන්න. මේ වැඩේ බාර දීලා මම තව වැඩක් බාර ගන්නවා. දැන් ඔයා කියනවා ස්පෝකන් ක්ලාස් එක ඉවර වෙලා කන්න. කාලා අත් හොදන්න. අත් හොදලා නිදා ගන්න. ලා කියලා ඉවරනවනේ අර මේ හැම එකෙම වල දකින්න පොදු ලක්ෂණයක් තියෙනවා. මොකද්ද? ලා කියලා තියෙනවනේ පුතේ. ඇවිල්ලා කන්නම්, කාලා නිදා ගන්නම්, නිදාගේ අය ඇහැරිලා ඔස් දාන්නම්. ඔයගේ අපිට ඕන තරම් කියන්න පුළුවන් ලා. අග ලා කියලා શબ્දයක් එන්නේ. මේ ලා කියන එකට අපි ගන්න පුතේ having. having දාලා ක්‍රියාපදේ past participle. කරන කෙනෙක් නැහැනේ. අත් හොදලා කන්න. right. ගේ ළඟට ඇවිල්ලා මට කෝල් එකක් දෙන්න. දැන් පෙලක් කෑ කියනවා මේ ගෙදර ගිහිල්ලා මට පාඩම් කරන්න වෙනවා. right. ගෙදර ගිහිල්ලා පාඩම් කරන්න වෙනවා. ලා කියන්න පුතේ අපි කියන්නේ have. ලා තියෙනවා කියන්නේ have has දාලා past participle එකනේ. මම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ කෙනෙක් ඉන්නවනේ. මම ඇවිල්ලා තියෙනවා. I have come here. මම here ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. ලා කෙනෙක් නැහැ. ඔයා හැමදේම විනාශ කරලා ඔයා හැමදේම විනාශ කරලා තා බොරු කිය ඉන්නවා. හැමදේම විනාශ කරලා නැත්නම් මාව රවට්ටලා ඔයාට ඕන තරම් කියන්න පුළුවන්. right. ක්‍රියාපදේ වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මුලින්ම දානවා having, ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ past participle. බලන්න. having gone ගිහිල්ලා මේ වань අපි දන්න දේවල් වාක්‍ය තව කොච්චර ලස්සන කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි දැන් දන්නවා you have to do it. ඔයාට ඒක කරන්න වෙනවා. go එකේ past participle එක go, went, gone. යනවා, ගියා, ගිහිල්ලා. නේද? right. දැන් අපි ගන්නවා having gone ගිහිල්ලා ඔයාට ඒක කරන්න වෙනවා. having gone ගිහිල්ලා ඔයාට ඒක කරන්න වෙනවා.
having gone, you have to do it. Having gone, you have to do it. Next one. ගෙදර ගිහිල්ලා මට ගෙදර වැඩ කරන්න වෙනවා. Having gone home, I have to do homework. Right? Having go home, ගෙදර ගිහිල්ලා I have to do homework. මට ගෙදර වැඩ කරන්න වෙනවා. Having thought, හිතලා, having thought, tell me, හිතලා මට කියන්න. මේ විතර පුතේ whether කියන්නේ the කියලා. Right? Having thought, hitala, tell me whether you like. Hitala kiyanna mata. Right. Hitala kiyanna oya kemathida kiyala. Puthe screen එකේ අදින්න එපා. Right. මේ අපි කරන්නේ පුතේ syllabus එකේ තියෙනවා. මේ බලන්න. මේකට general English එක 2019. Right? Having visited පොළොන්නරුව. Having visited පොළොන්නරුවට සංචාරය කරලා. Having visited පොළොන්නරුව. Having කියන්නේ මොකද්ද? Having කියලා දාලා ක්‍රියාපදේ past participle. Go, went, gone. එහෙනම් අපි කියන්නේ past participle කියන්නේ gone එක. ගිහිල්ලා having gone ගිහිල්ලා මට කියන්න having gone tell me it is correct or not ඒක හරිද වැරදිද කියලා. Right? Having gone home having gone home ගෙදර ගිහිල්ලා call me. Having gone home call me. ගෙදර ගිහිල්ලා මට කතා කරන්න. ගෙදර ඇවිල්ලා නම් come came come. ගෙදර ඇවිල්ලා having come home help your mother. වාගේ අම්මට උදව් කරන්න. නැත්නම් දැන් how to has to කරන්නේ. මේ වැඩි ඉවර කරලා මට යන්න වෙනවා. Having finished this work මේ වැඩි ඉවර කරලා මට ගෙදර යන්න ඕන. Having finished this work, I have to go home. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තේ මොනවද පුතේ? Having එක ඉගෙන ගත්තා. Right. Having plus verb එකේ past participle. Having gone home, ගෙදර ගිහිල්ලා I have to work. මට වැඩ කරන්න වෙනවා. ඕකෙන් වඩා වාක්‍යයක් හදන්න පුළුවන්ද? එක වාක්‍යයක්. For an example, ඇහැරිලා මට පාඩම් කරන්න වෙනවා. Having got up get up නැත්නම් wake up කියලා කියන්න පුළුවන්. Right? Having got up නැගිටලා මට ගෙදර වැඩ කරන්න වෙනවා. I have to do my homework. හිතලා කියන්න having thought having thought hitala tell me hitala මට කියන්න. right මොකක් කරේ වාක්‍ය කරන්නේ මොකක් කරේ කවන්නේ having gone home ගෙදර ගිහිල්ලා මට අම්මට උදව් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් සිද්ධ වෙනවා කියලා දන්නවනේ වෙනවා සිද්ධ වෙනවා. I have to help my mother. right එක වාක්‍යයක් කියන්න මං කෝ ආයි අද ඉඳන් how to has to කියන එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. අද ඉඳන් how to has to කියන වෙනවා සිද්ධ වෙනවා. අපි තව එකපාරක් බලමු. අද අපි කරපුවා. right look at here. දැන් මම ගියා මේ වාක්‍යය. මොකද්ද? ගෙදර ගිහිල්ලා දැන් මේක කියන්න දන්නව ඔයගොල්ලෝ. ගෙදර ගිහිල්ලා මට ගෙදර වැඩ කරන්න වෙනවා. ගෙදර ගිහිල්ලා නම් having gone home ගෙදර ගිහිල්ලා මට ගෙදර වැඩ කරන්න වෙනවා. having gone home I have to
do මට කරන්න වෙනවා. I have to do my homework. නැත්නම් homework. Right? Having gone home, I have to do homework. දැන් මේ වාක්‍ය වල කියන්න පුළුවන්. මේක විතරක් නෙවෙයි ඕන තරම් වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. right? වාක්‍යයේ තියෙන වචන ප්‍රමාණය අනුව ඔයාලට ඕන තරම් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. ඔයා දන්න දේවල් නැවත නැවත කරන එකයි මේ කරන්නේ. How to has to වෙනවා සිද්ධ වෙනවා. right? වෙනවා සිද්ධ වෙනවා. This is a structure that you want to follow. මේක තමයි structure එක. ඔයා අනුගමනය කරන්න ඕනේ subject plus have to or has to plus verb. වෙනවා සිද්ධ වෙනවා. I have to go. මට යන්න වෙනවා. She knows. එයා දන්නවා. I have to take pictures with people. එයා දන්නවා මට මිනිස්සුත් එක්ක පින්තූර ගන්න වෙනවා කියලා. She understands me. එයා ඒක තේරුම් ගන්නවා. Next one. You have to finish this work today itself. ඔයාට මේ වැඩේ අදම නවත්තන්න වෙනවා. Finish. මෙතන කියන්නේ ඉවර කරන්න. Right? You have to finish this work today itself. ඔයාට මේ වැඩේ අදම ඉවර කරන්න වෙනවා. I have to study now. මට දැන් පාඩම් කරන්න වෙනවා. Next one. We have to stop this. අපිට මේක නවත්තන්න වෙනවා right now. Right now කියන්නේ දැන්ම. She has to come tomorrow. එයාට හෙට එන්න වෙනවා. Have to has to වෙනවා සිද්ධ වෙනවා. වාක්‍ය මැද්දට දාන්න. මුලින්ම කරන කෙනා ඊට පස්සේ have to වල has to හරි ඊට පස්සේ ක්‍රියාපද. Kamal has to obey. කමල්ට කීකරු වෙන්න වෙනවා. have to has to අපි කෙටි කරනවා. මොකක් කියලාද? got කියලා. I got to go මට යන්න වෙනවා like this. I got to go have to has to කියන එකම තමයි. මේක පුතේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ spoken වල විතරයි. I got to go මට යන්න වෙනවා. හැබැයි මේක ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා spoken වල විතරක් වුණාට මේක අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. got to කියන්නේ. right? We got to solve the issue. අපිට මේ ප්‍රශ්නේ අපිට ප්‍රශ්නේ විසඳන්න වෙනවා. We got to solve the issue. Right. Next one. La මුලින්ම having කියලා දානවා. plus ක්‍රියාපදයට past participle. Come, gone, thought, run, helped, like that. Having gone, ගිහිල්ලා. You have to do it. ගිහිල්ලා what එක කරන්න වෙනවා. Having gone home, ගෙදර ගිහිල්ලා. I have to do homework. මට ගෙදර වැඩ කරන්න වෙනවා. Right. Having thought, හිතලා කියන්න. Right. Having thought, tell me. හිතලා මට කියන්න. Whether you like. හිතලා කියන්න මට කැමතිද කියලා. Right. හිතලා having thought, tell me මට කියන්න. Whether you like. ඔයා කැමතිද කියලා. Whether කියන්නේ ලා කියන්නේ පුතේ. Right. මේ අපි කරන දේවල් පුතේ මේ general English වලක් තියෙනවා. මේ A level paper එකේ having visited පොළොන්නරුවට සංචාරය කරලා. right? right. ලස්සන වාක්‍යයක් කියනවා. having finished this මේක ඉවර කරලා I got to go. having කියන්නේ ලා කියන එකනේ. having finished this මේක having finished this මේක ඉවර කරලා I got to go මට යන්න වෙනවා. right. then අපි එකපාරක් ප්‍රැක්ටිස් කරමු. දැන් වාක්‍යයක් හදන්න. මොකක් හරි කමක්. කාලා මට අත හොදන්න වෙනවා. right. having eaten I have to wash my hands. right. මොකක් හරි කමක් නෙමෙයි. මට ලියන්න වෙනවා. ලියනකොට කියන්නේ right. I have to write මට ලියන්න වෙනවා. I have to read මට කියවන්න වෙනවා. I have to speak
මට දැන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න වෙනවා. How can we say? කොහොමද කියන්නේ? මට ඉංග්‍රීසි දැන් කතා කරන්න වෙනවා. I have to speak English, right? Then firstly start with Goni and Imasha. This is your chance. Goni and Imasha.